It was the most vivid street in the main entrance of Bethlehem. In 2003, they came and digged for 2 months to build a wall around the house. And they came and put the wall in one day. The youngest son, he was 7 years old. He's the only one who could speak and say, "Mom, how dare they could do that after what we lived with? And this is the end, is to bury us alive in a big tomb. That's not fair." I designed this nativity scene. It has a symbolic meaning. By building this wall to show the Israeli politicians how they could separate the families, like how they could separate people not to be able to visit the holy city of Bethlehem, or to come and have an exodus, come in and out, and prison us inside the city. This is a holy place. It has to be the example for peace and not for a conflict. Nous voulons venir à l'église parce que nous sommes chrétiens, parce que c'est la fête, c'est la joie, c'est parmi toutes les détresses que nous vivons. C'est une chose sociale et chez beaucoup aussi, c'est la foi. C'est la foi, bien sûr, oui. L'arabe est envisagé comme la langue du musulman, non? Avant cela, c'était la langue du chrétien. Hein? L'arabe vient de l'araméen. Et nous sommes la seule église où nous chantons les paroles de consécration en araméen, l'araméen de Jésus, l'araméen biblique. Et nous sommes fiers de dire cela parce que nous voulons dire que nous remontons au temps de Jésus même, et des premiers chrétiens. والروح بهيئة حمام تحقق صدق الكذب فيا من ظهرت وأنرت العالم يا رب المجد لك. Selon l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, verset 54, Jésus, après la résurrection de Lazare, quitte Jérusalem pour venir ici trouver un abri auprès des amis à Taybeh ici. Il était avec ses disciples. Dans la Cisjordanie, c'est l'unique village entièrement chrétien. C'est un lieu biblique parce que la mémoire de Jésus n'est pas seulement à Nazareth ou à Jérusalem ou à Bethléem, mais c'est partout en Palestine. خلص يا رب شعبك ها وبارك ميراثك هذا الصليب الصليب أحسن شيء وبارك ميراثك Come
عايشين هنا اخر بلد مسيحيه، هل هذا شيء ايجابي انه يسعد الله انه احنا شانس ان احنا اخر بلد، ولا هل هو معناه شيء سلبي انه احنا قربنا نخلص واحنا اخر ناس وعلى الحفه يعني؟ السؤال الاول احنا محظوظين وهو شيء حلو ان احنا في بلد كلها مسيحيه، اخر بلد مسيحيه، لانه شيء نكشه. اما بالنسبه للمستقبل يعني مش شايف في تهديد لمسيحيتي في البلد. احنا زي الخميرة او زي الملح، صحيح احنا كلال المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لكن احنا مهم، جزء مهم جدا فيه. ليش؟ لانه احنا بنحافظ على النسيج اللي فيه اللي هو التعددية. باختصار المسيحية مش شغل الواحد بعيشها، انا في رأيي في جوا الكنيسة وهو بصلي. المسيحية هي قيم أخلاقية، ففي رأيي أنا المسيحية هي أسلوب نوع معين من الالتزام الاجتماعي وحتى الاشتراكي. نحن شريعة بس أحبوا بعضكم بعضا. هل اليهود إذا بكرة تحررت البلد بطل في صهيونية وصاروا اليهود جزء من هالشعب، وبرضه ما فيش عندي مشكلة إنه يصير كنيسة عندنا في البلد، بس هذا طبعا إشي بيجوز أولادنا ما راح يشوفوا. بس La Palestine politique actuelle, c'est-à-dire la Cisjordanie, avec Jérusalem et Gaza, nous n'arrivons même pas à 49 000 chrétiens de toutes les églises, c'est-à-dire 1,2% de la population. Nous sommes à peu près finis, hein. C'est rien, 49 000. Si les chrétiens disparaissent d'ici, qui reste ici de quelques églises vides, quelques pèlerins qui viennent visiter des musées, c'est un crime à mon avis. La terre de Jésus vide de ses enfants. Les gens de Taybeh, pour cette préoccupation de préserver l'identité chrétienne, ont fait la décision, mais spontanée comme ça, de génération en génération, de ne pas vendre leurs terres. Et donc les propriétés à Taybeh sont restées normalement des mêmes familles de Taybeh. Il y a très peu de mariages mixtes, il n'y a presque pas. Mais tous les jours, les gens de Taybeh ont des relations sociales, du travail, des amitiés, tous les jours, avec les musulmans des villages voisins. Plus de 80% des élèves à l'école orthodoxe sont musulmans des villages voisins. مدرسة الروم الأرثوذكس الثانوية تشتغل هي على 8 قرى، عدد طلابها 615 طالب. بنركز على التعليم لأن ما في عنا كشعب في هاي الحقبة في هاي الزمن ما في عنا شغل، ما في عنا أشغال، في عنا الواحد يتعلم ويبرز حاله من خلال التعليم مشان يقدر ينفع نفسه. نأدي التمارين الرياضية مع بعض الجميع، جميع ذراعين أماما عاليا. ما في عنا هذا الطالب مسلم، ما عنا هذا الطالب مسيح، كلنا عايشين أخوة، بنحافظ على تراثنا، إحنا بنحافظ على نسيجنا الفلسطيني، إحنا بنعيش في هذا الوطن شعب واحد، ما في عنا مشاكل الحمد لله. صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير للجميع، فلنستعد لسماع نشيد الوطن الفلسطيني. الجلال والجمال والسلام والبهاء في مقام الحياة والنجاة والحياة والنجاة في العليم كالعليم. لا نريد ذلنا المعبدة وعيشنا الممجدة. Esta mañana, bueno, en Rimmonim hubo un intento de operación de puñalada en colonie y mataron al muchacho y ahora... Après l'occupation israélienne en 67, beaucoup de jeunes ont décidé d'émigrer et chercher du travail ailleurs. Bon, mon père, il fait partie de cette génération-là. Aquí estamos en una finca, propiedad de mi padre. Yo ayudaba a mi padre cuando era pequeño. Pero a los 20 años yo emigré hacia América Latina. Mis hermanos estaban allá. Y aquí la situación estaba muy mala. Desde el año 1970 hasta el año 1995. 25 años seguidos estuve allá.
siempre soñando en regresar, pero no era posible porque los enemigos no me permitían. Me quitaron la nacionalidad, la residencia, todo. Entonces me entré en calidad de extranjero visitante. Y cuando me excedía la visa de 3 meses que me daban, tocaba vivir aquí como indocumentado, escapando de la autoridad de esquina a esquina. Los sionistas aquí en la tierra del 67, que normalmente equivale a un 22% del total de Palestina, hoy tienen más del 55% de esta tierra para las colonias. Se la expropian. Más arriba ya hay una colonia que la hicieron sobre la tierra nuestra. Alrededor de la colonia, las tierras consideradas seguridad de la colonia. No se puede allá trabajar. Cuando quieren, avanzan la frontera. Anochecen aquí, amanecen más allá. Y así va avanzando la frontera de la colonia. Mon oncle le plus jeune, il allait avec son père sur la terre de cette colline qui s'appelle Chilia, où il cueillait le blé. Et avec ce blé, sa mère, elle faisait le pain. Il a grandi avec ça. 10 ans plus tard, il se retrouvait à demander un permis des autorités militaires pour aller sur la même terre, pour construire des maisons pour les colons. Parfois, je me demande comment est-ce qu'il n'est pas devenu fou. معهد للفنون بدرس مادة الموسيقى ومادة المسرح. القصة بلشت سنة 2000 لما بلشت الانتفاضة الثانية، تسكير عن المدن، كل الأشغال وقفت. بدي أسلك حالي، اضطريت إني أجرب في الزراعة وصارت زي هواية ومستمر فيها. هي ظلت نفس المقاومة، شكل المقاومة اختلف. إحنا بالفن بنقدم وبنقدم مشاكل كثيرة من وراء الاحتلال، من خلال الفن، من خلال المسرح، من خلال الأغنية. الآن أنا صرت بالعكس، بدل ما أقدم الصورة اللي بيعملها الشعب، أنا صرت واحد من الشعب أقدم الصورة في طبيعتها. أنا كمزارع أنا باجي لما بزرع أرضي على مدخل المستوطنة اللي هي مهددة بكل لحظة إنهم يحتلوها ويعملوها جدينة على مدخل مستوطنتهم، فأنا عمالي بقاوم فيها، بقول هذه أرضي وأنا بستغلها. La ley del Estado sionista, que la tierra ociosa que se deja 2 años sin cultivo se la expropian. Declaran la otra tierra como necesidad militar, se la quitan. حتى لو بدأت تتصادم مش معناته إن أتركها وأتفرج عليها، بدي أظل أقاوم حتى آخر نفس فيي. ما راح أسلم منهم إياها بسهولة، حتى لو بدي أقتل وبدي أموت جواها ما بعطيهم إياها بسهولة. إن أول شيء إنه معناك إنك تكون مسيحي مش معناك إنك تخضع، مش معناك إنك تكون الممسحة إن الكل بيقدر يطب فيك. أي نعم حكى لك من ضربك على خدك الأيمن فعرض له الأيسر، ومن طلب منك رداءك فأعطيه ثوبك. هاي شغلات بتدل على التسامح أكثر من إلها بتدل على الخضوع. فهلا لما توصل الإشي لمبدأ يمس بكرامتك، يمس بوجودك، يمس في كيانك، ففيش أسهل منها إنك تحمل سلاحك، تقاوم، تستخدم أي شيء إن كان سلاح. لا مش كمسيحي، كجوني مستقبلا. إذا بكرة صارت الظروف كثير صعبة، ملكية الشغل، حواجز إلى آخره، بتهاجر ولا بتصمد. أقل إشي بقدر أعمله لهالبلاد، أقل إشي إنه أظل فيها. طيب إنه إحنا كلنا بنعرف إنه الصهيونية هي أساساً لا بتفرق بين مسيحي ولا مسلم ولا غيره. هدفها اقتلاع شعب من الأرض، وحتى لو كان هذا الشعب مالش، لو كان مين ما كان. انساك من اليهود وقت ما يجوا داعش مثلا، ما بعرف إذا رح يضل كل تفكير الناس هيك ويحكوا إنه رح نضل في أرضنا. في إسلام، في مقاومة، مش فيش تسامح وبدهم يهربوا ويتحججوا في أناجيل وقراءات. في مقاومة، لا بدنا نموت ونستشهد. بس إذا بدشروني لحالي مثلا، بلدي بدشرني لحالي، شو بدي أقاوم لحالي؟ شو بدي أقاوم؟ وحوش هجم علي لحالي. بس إذا في مقاومة لا بدي أقاوم. جيش المسيح. أما بالنسبة لتهديد وجودي بهذا المكان، أكيد مش راح أسافر لبرا. في عندنا خيارين، يا إني ممكن أنسحب من هذا المكان، إشي عسكري تكتيكي، أنضم لمكان مقاومة، إشي هيك، بس بهدف تحرير الأرض،
أما زي ما حكى معدي إذا بتركوك لحالك وبتحججوا مشكلة. لا إذا بتركوك لحالك وبتحججوا، المحل الوحيد اللي بطلع منه من هالبلد هو تحت الأرض بس. كبير. See, it's incredible. Look, it's coming here. You know, in 1967, after the occupying the West Bank and Jerusalem, Israel changed the boundaries of Jerusalem. Then they erected the wall, which you see in the back. It's becoming evident that the wall is not a security issue. The wall is a land grab strategy. The wall is going deep inside the West Bank, moves around like a snake, grabbing as much as possible of the Palestinian land to be annexed to Israel. Bethlehem does not only suffer from the walls. In its northern entry, it have two big settlements that segregated and separated Bethlehem from Jerusalem. In Bethlehem as well, we have 22 settlements. Bethlehem used to be the biggest governorate in Palestine. Now Bethlehem is 82% Area C, where you cannot move, you cannot develop, you cannot create opportunities. With the Israeli occupation, we ended as a nation that is known for. We are the refugees, the diasporic, the walled, the occupied. How many adjectives we live that ended in the disparity of our nation. In the Holy Land, Christians, Muslims in Palestine used to practice their faith vis-à-vis the place of worship. This now has been really jeopardized and completely in risk. Now in Bethlehem, for example, after the construction of the wall, we have a full generation of young Christian Palestinians who hardly had the opportunity to go and pray in the Church of the Holy Sepulchre. The twinning relationship between Jerusalem and Bethlehem, since it resonates the moment of the Nativity and the moment of the resurrection, is geographically and literally cut. That is for me a critical change in the tradition. We are changing in the way we practice the faith. We are changing in the tantrum and the tradition of people who are not here only for themselves. They are also for the continuity of the Christian message worldwide.
Most probably the Christians here were, before they became Christians, they were Jews. And when Islam came here, many Christians became Muslims. So, but they have the same blood. If you go back into the history, if you analyze my DNA, I think I have more Hebrew blood in me than 90% of the Jews living in Israel. Definitely. C'est quoi le message de Jésus-Christ ici en Palestine? Jésus-Christ était un rebelle contre l'injustice. C'était déjà pour le droit de l'homme. Il a apporté cette égalité entre les hommes, les droits de tout le monde à vivre une vie normale, pas seulement un seul peuple choisi. C'était une religion qui est venue pour tout le monde. Les chrétiens, bien sûr, pour nous, la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouvel Testament. Et nous, après 48, c'est notre livre saint qui était utilisé pour nous chasser de notre pays, pour qu'on devienne des réfugiés, qui nous imposent la pauvreté, de vivre ce qu'on appelle le Nakba, c'est le désastre palestinien en 48, et que la Bible était utilisée pour justifier tout ça. La Bible n'est pas un livre d'histoire. On ne peut pas dire que les Juifs d'aujourd'hui, qui vivent en Palestine, un peu de partout dans le monde, ce sont le peuple hébreu qui a quitté la Palestine il y a 2000 ans. Vraiment, tout le monde sait ça. We stood on the veranda of our house and we looked west. My father told me, look, that's Israel. That used to be Palestine. We're living in the West Bank, he said, in Jerusalem. And Israel is going to take the rest of Palestine. And I didn't believe it. In 1967, I was a young undergraduate at the American University of Beirut, and the war took place, and Israel occupied the rest of Palestine. My home was shelled. I didn't know what happened to my family. I couldn't go home. And suddenly it became my problem, not my parents' problem. And every successive war, every massacre, Sabra and Shatila massacre, everything only made me more adamant that we had to do something about this, that this injustice is so enormous that it cannot just go on, and it cannot be ignored, and it must be dealt with courage, with integrity, and we must have our narrative heard. Many of them also believe that the Jews are God's chosen people, and therefore they're entitled to exceptionalism and preferential treatment and so on. But that's a kind of subjectivity that does not fit contemporary humanity anyway. You are displacing, uprooting, dispersing, totally negating a whole nation, replacing them with another, and not only that, but you are also confiscating their narrative and their history and their culture and the names of their places and everything else. Jérusalem, c'est très clair. Ils veulent une ville qui est naturellement une mosaïque de diversité ethnique, mais ainsi certainement religieuse, pendant des siècles, qu'elle devient très juive. Et on voit les changements, ce qui se passe à Jérusalem.
si cette situation perdure avec l'occupation, qui cherche pas seulement à occuper la terre, mais à occuper la culture, à approprier l'identité culturelle du pays, des sites, l'histoire, ça change la façon les gens comprennent l'histoire du pays. C'est du propagande qui est très très dangereux et inacceptable. Around the First World War, Christians were 10% of the population. Today we are less than 2%, maybe around 1.5%. If the political situation will continue like it's now, it's very difficult to see a good future for the Christians in this part of the world. You know, when I was a kid, we used to have a war every 7 years, 10 years. It went down to a war every 5 years. Now we are down to a war every 3 years, and people think maybe it's now every 2 years. People, they say, we went through this, but we don't want our kids to go through that. April 2002 was when Israel reoccupied the West Bank and actually invaded Bethlehem with their tanks. The Church of the Nativity was surrounded by Israeli soldiers. What was also for many people here traumatizing is the fact that the Christian church didn't do much. Nous vivons une souffrance terrible, mais une partie de cette souffrance vient du soutien du monde occidental à Israël. Moi, je trouve que c'est une honte. C'est un temps honte au pays occidental, c'est une honte aux chrétiens qu'ils acceptent cette situation. Et maintenant, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, parce que tout est écrit sur la Palestine. Elle est où l'Église de ces questions? Moi, je me demande, quand ils sont tellement liés au pouvoir politique, ça rend malade. Les gens deviennent malades avec du cancer, avec des crises cardiaques. C'est vraiment dur, dur, dur tous les jours. Si les gens choisissent de partir, on ne peut pas leur dire non, vraiment. Parce que surtout s'ils ont des bébés, des jeunes, s'il faut trouver du travail, de pouvoir penser, d'être normal, quoi. Après mes études en France, je suis venue m'installer ici puisque pour moi c'était une forme d'engagement que de travailler dans ce domaine en Palestine, d'autant plus qu'il y a très peu de psychiatres et je me sentais plus utile ici. La population qui vit ici, c'est une population qui a été déplacée en 1948. Ici, on trouve une augmentation de la violence ou des comportements agressifs de la part des enfants, soumis à une espèce de vie où l'agressivité est permanente à cause des arrestations, les descentes dans les maisons au milieu de la nuit, et puis surtout l'imprévisibilité de la vie. On ne sait pas ce qui va se passer demain, c'est-à-dire qu'on dépend du bon vouloir de l'autre. Et donc on vit tout le temps sans repère. Quand, par exemple, les pères vont travailler en Israël, puis se retrouvent bloqués sur leur lieu de travail parce que les routes sont fermées, les enfants vont avoir une fragilité qui va faire qu'ils vont être peut-être plus à même de développer des troubles psychologiques pendant leur enfance ou plus tard que s'ils vivaient dans un environnement qui était sécure. يصيح الجيران إنه سعدان ولد غير مرتب لا بد أن يضرب. لا 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 تضربوني أرجوكم افهموني أنا لست شقيا ولا ولدا غبيا بل إنني قوي. طيب هلا بدنا نقوم نلعب لعبة خليكم ساعدين. Aussi bien les adultes que les enfants ont l'impression qu'ils ne peuvent pas contrôler leur vie. C'est pour ça que toutes ces activités que l'on propose, où il y a un cadre qui est bien défini, où il y a des activités qui vont commencer à telle heure, finir à telle heure,
On essaye de faire en sorte que les choses restent stables et continues dans un environnement où tout est complètement discontinu. أشوف 3 5 أوكي لسه بدي من ابتهال بدي من أناس يقلبوا لي الورق صح برافو سقفة نفرية Nous avons beaucoup d'enfants qui vont mieux parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la vie. Il y a un élan vital qui est présent, donc qui est en train de lutter contre plutôt un mouvement dépressif que toute la population pourrait avoir à cause de la situation. Et le fait de pouvoir comme ça bricoler, penser des choses, construire des choses malgré tout, ça montre qu'on peut avoir de l'espoir pour l'avenir. This is great sumoon. It means for me like a sculpture which is there. It will not move. It's something that will not move. This is sumud. You are stuck at that place, nobody will move you. Daily life is sumud for Palestinians. Keeping your business open, going to church and going to work every day, going to school every day, this is sumud. My dad was the head of the Scout Club for many years. And that's why I became part of it, and now my nieces are part of it, you know. So it's a generational thing that goes from one generation to another. Holy Saturday is the day that comes before Easter. And it resembles a miracle that happened at the Holy Sepulchral Church. But light comes out from Jesus' grave, and then they bring it here from the church in Jerusalem to Ramallah. It comes from Jerusalem because it is the capital of Palestine, and it comes from a place where it's very close, yet it's very far because of the roadblocks. And because of the constraints, you feel that it was even a challenge to bring it to Ramallah. So you feel that there is some, in addition to the religious significance, there is a political significance to it, where all people gather to celebrate such an event. It's the best day in the year, probably. I am the generation of the first Intifada, which was held in 1987. So I was almost 12 years old, and every Palestinian is raised politicized. At that time, we used to resist the occupation, using the rock to symbolize the Intifada, or using all forms of resistance. We were part of the national struggle, and that left a very important mark inside of us. I actually was a fiancé with a political activist, and in 2004 he was assassinated by the Israeli occupation while he was in his car with his friends.
Ironically, his name is Salam, which is peace. This assassination was very painful to an extent that the only thing I thought about was that we need to build peace between us and the Israelis, because I don't want more people to feel the pain that I felt during that time. And I actually became a peace activist. But then, after years and years of trying and seeing where we are now, roadblocks everywhere, the wall, we cannot drive to Jerusalem, which is 10 minutes away, because we don't have permits. We cannot go to Gaza, which is part of Palestine. What are we talking about? Israel lost me as a peace activist because of the violations and the killing of more people, the killing of children, you know, waking up every day and seeing blood all over. I'm Christian. At the same time, I look at the situation and wonder, you know, I cannot forgive those people. We are not Muslims and Christians fighting Jews. We are against a nationality that is occupying Palestine, Israel. It's just as simple as that. Des générations des Palestiniens sont nés sous occupation, sous les restrictions, sous la première intifada, la deuxième intifada, la première guerre sur Gaza en 2008-2009, la deuxième guerre 2012, la troisième guerre 2014, c'est-à-dire les jeunes qui ont 10-12 ans, ils ont vécu déjà 3 guerres et la dernière était la plus dure parce que les gens n'arrivaient pas à trouver un endroit sûr, un endroit où on peut se sentir en sécurité. Il y a beaucoup d'enfants qui ont vu leurs parents, leurs proches blessés ou tués devant eux. Ça, c'est des images qu'ils ne peuvent pas effacer facilement. Cette situation pousse les gens à nous contacter. On a un numéro vert spécial pour les enfants et les femmes qui subissent de la violence, toutes sortes de violences. Durant la guerre, ce n'est plus un service psychologique seulement, parce qu'on donne des instructions aux gens comment se protéger, comment s'éloigner des bombardements. On entend les bombardements. Et quand il y a quelqu'un qui nous appelle et il dit « Moi, j'ai 6 personnes qui sont blessées autour de moi, personne ne répond, il n'y a pas d'ambulance. » Il y a des gens qui crient et nous, on essaye d'appeler l'urgence, l'ambulance pour les aider. L'ambulance, il dit « C'est très dangereux, on ne peut pas envoyer une ambulance. » Dans le centre d'écoute, on vit cette détresse. On vit avec le son. La seule solution, c'est d'accepter l'autre, c'est de comprendre l'autre, c'est de vivre avec l'autre et non pas construire des murs. Parce que quand on ne sait pas ce qui est derrière le mur, ça crée la peur et ça crée un ennemi. I cannot say that all Palestinians, you know, are Mother Teresa or that all of us will turn the other cheek. No, we cannot, but we're trying. We're trying not to distort our own humanity, not to respond in kind. We find ourselves caught in the middle between one absolutist ideology
like the Daesh and Al-Qaeda and others, who see us as the enemy, and between the sort of exclusivity of Israel as a Jewish state and the Jewishness of Israel that gives it an absolute God-given right, and we are in the middle. And we don't like the position. We don't like being victims, and we don't like being vulnerable. Come here. Come here. Come on. Come on. Come on. It's okay. Well, what I just saw is an indirect effect of decades of occupation and of corruption and of greed of humans, which destroys our environment and leaves stray dogs like this to die basically of starvation and thirst. Sad, sad picture. So basically this is the overflowing solid waste dump site of East Jerusalem, which Israel does not allow us to use a new solid waste dump site that's built near between Bethlehem and Ramallah. So as a result of this waste dump site here is overflowing and is causing a lot of environmental hazards. You can see that people burn sometimes trash to reduce its size, and that creates a lot of carcinogenic substances. This used to be a very rich valley. There used to be springs that bring water here. Israel took all the springs of fresh water and instead gives us the sewage of the settlements. That's what the Bible says, is that the kingdom will come through this valley. So the kingdom is now going to come through sewage. You need to work for liberation, but at the same time, even if one party wins whatever win may mean to them, if they do not have a sustainable environment, then it's a useless idea. No, but it's good that the frog came to add its voice, to agree with me. 800,000 Palestinians living today were arrested among 3.5 million or 4 million who live in the West Bank and Gaza. I am just one of them. But you can see my t-shirt here. It says, "Got human rights, ? Palestinians don't." This soldier must, and he reads English, and he must understand that what he is doing is illegal per international law. I was not doing anything other than standing in the street demonstrating against the bulldozing of Palestinian homes, where they are uprooting trees, destroying nature, etc. This is the essence of nonviolent resistance, and indeed more Israelis are beginning to realize that what they are doing is nothing short of racism and land theft. That's why I say, when we Palestinians have our freedom, the Israelis also will have their freedom. We draw from our Christian heritage, of course, important lessons. I come from a village there, it's called Beit Sahur, the shepherd's field, where the shepherds saw the angels that told them about the birth of Jesus up the hill in Bethlehem, and they were told to go and tell the world about this miracle and speak the truth always. So we have to tell them the truth, that they have to share this planet. We cannot have a Jewish state, a Muslim state, a Christian state. Palestine will never be monolithic. There were a few attempts to make it monolithic. They all failed. They all failed miserably.
It's like an ecosystem. I'm a biologist, so I say a sign of a bad and devastated ecosystem is an ecosystem where one species dominates. So diversity is strength, diversity is beauty, diversity is what nature loves. Equal diversity plus respect. That's the equation, I believe in it. I sit at the piano like that, and the words and music come together to me. That's how it was. I don't know, I sit and sing a tune and say the words, and you know, and sometimes I scream while I'm singing and shout and sing, and finally the song comes out, and I get Tanya, come and listen, Tanya. How do you think? All the songs I wrote, the lyrics I wrote really are like the story of my people under occupation. In that song I mentioned the story of Muhammad al-Durra, the famous Muhammad al-Durra, who was killed in Gaza while he was in his father's lap, in his arms, you know. As Palestinians, we have never lived a moment of freedom. As a child, I grew up under the British mandate, and when I was 15 years of age, Palestine was invaded. So to me, Palestine was always at the back of my mind. And music, to me, is an expression of what I feel. You are born into the landscape. You're part of it, whether it's not your decision. But we're very lucky, I feel sometimes, that I was born in a place like Palestine with all that it carries with it, of history, of religion, of vision, of faith. And it's burdened and also blessed by having these things in the soil, I think, and in the light. I particularly think of it in the light. And it speaks of a human reality that is global, and the pain and the suffering of occupation and what we have gone through because of our position in the world, geographically, emotionally, spiritually. We shouldn't pay the price for it. When Mandela was freed, and then he became the leader, and then there was the reconciliation process. And I felt, this is my dream for Palestine. Really, really, this I think was at the moment, I cried. I want to see this moment in Palestine. We're really yearning for this. And it will happen, but it's taking a long time. Le temps à supplier Israël, c'est fini. Maintenant, c'est le temps à obliger Israël à faire la paix, à nous rendre justice. Il y a des bons Israéliens, des Israéliens courageux qui veulent vraiment la paix, la justice, qui veulent vivre avec les Palestiniens. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est avec l'égoïsme, avec cette mentalité coloniale. Ça, c'est le problème. Nous voulons en finir avec cela. Et nous voulons vivre avec les Israéliens, nous voulons partager la terre, pourquoi non? I was very sad
when my father passed away, because I know he worked so much for the Palestinian cause, and he never saw the culmination of his efforts or his dreams. And now I look at myself, I'm 83 years old, and I think I'll never see peace or justice in my life. Now I hope my children will, but I'm pretty sure my grandchildren will. But I'm not sure about my children. So let's hope.